Ja lämpimästi tervetuloa minunkin puolesta. Tuossa aamulla kun tulin tänne 8:30, niin olin vähän ihmeissäni, että sali oli tyhjä ja mistä ihmeestä tänne löytyy tupa täyteen. No, eturivi on tyhjä niin kuin Suomessa yleensä, mutta onneksi jokaisella muulla rivillä on vähintään 2 ihmistä. Et ilmeisesti ihan niin rankat ne eilisillan Towerin loppuyön hetket eivät olleet. Todellakin erittäin mukava olla puhumassa aika monen vuoden tauon jälkeen. Meinasin sanoa, että paikkatietomarkkinoilla, suotakoon se anteeksi, se oli se vanha nimi ja siihen aikaan viimeksi Keynotea pitänyt, en muista aihetta, enkä muista kyllä vuottakaan. No, mitä tulee tähän tämän päivän otsikkoon ja tämän päivän aiheeseen, niin sen muistan erittäin hyvin, koska tätähän alettiin järjestämään jo viime talvena ja silloin Miikan edeltäjä Saarentauksen Juha kysyi, että hei, kun sä nyt sieltä vähän Suomen ulkopuolelta katsot tätä paikkatietomaailmaa, niin voisitko tulla kertomaan jostakin ajankohtaisesta? No siinä vaiheessa, kun puoli vuotta ennakkoon kysytään, että anna otsikko, meidän täytyy aloittaa markkinointi, niin on pakko keksiä tämmöinen ympäripyöreä otsikko sijainnin 5 ulottuvuutta. Ja sehän tarkoittaa sitä, että mulla on ihan täysvapaus puhua melkein mitä vain, kunhan muistan sen sijainnin pitää tässä mukana. No, totta puhuen, kyllä mä hetken sitä silloin pohdin. Juha antoi 2 päivää aikaa miettiä ja mulla muodostui se hahmotelma, mitä mä haluan teille kertoa ja sanoa. Tämä lähtee siitä ajatelmasta, että paikkatietoja, niin kuin mä itse ajattelen, nykymuodossa on ollut 90-luvun alkupuolelta olemassa. Palataan siihen hetken päästä. Ja tietyt asiat on ohjanneet tämän 30 vuotta paikkatietojen kehittymistä. Ja mä haluan vähän nyt kyseenalaistaa tai ravistella, että voiko se sama mantra jatkua seuraavat 30 vuotta. Nimittäin tämä menneet 3 vuosikymmentä on hyvin tiukan, ehdottomasti rohkenen sanoa, vain ajateltu, että kuinka päästään mahdollisimman tarkkaan X:ään, Y:hyn, Z:ään, mahdollisimman korkeaan pistetiheyteen, kuinka päästään mahdollisimman nippeli-nappeli kattavaan ominaisuustietoon, jos ajatellaan sen sijainnin takana olevaa informaatiota. Siinä ei ole mitään väärää, ei todellakaan, mutta se ei voi olla enää tässä muuttuvassa yhteiskunnassa se ainoa driveri, kun me mietitään paikkatietojen sijainnin keräämistä, käsittelyä ja julkaisemista. Ja miksi näin? Ei meidän tarvitse katsoa kuin ympärille, mitä tapahtuu geopoliittisesti, mitä tapahtuu taloudessa. Ne muutosvoimat, jotka nyt jyrää, on huomattavan paljon isompia, voimakkaampia kuin mitä tässä viimeisinä vuosina tai vuosikymmeninä on nähty. Mun mantra on ollut oikeastaan aina eri rooleissa, että vain muutos on pysyvää. Se, mikä muuttuu, on sen muutoksen vauhti, ja nyt se muutoksen vauhti on todella kova. Ennen kuin niitä sijainnin ulottuvuuksia mennään katsomaan, niin vähän perspektiiviä, mistä vinkkelistä olen ikään kuin puhumassa tai mistä tulen. Firma, yritys, jota edustan, on Field. Me ollaan reilun 300 hengen paikkatietojen keräämiseen, käsittelyyn, muokkaamiseen, analysointiin keskittynyt yritys. Toimitaan Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja sen lisäksi tehdään operaatioita liki 20 eri maassa, pääosin Euroopassa, mitä tulee paikkatietojen keräämiseen. Se, mikä meillä on vahvuutena, on koko tämä paikkatietojen arvoketju, niin kuin tuosta kuvasta näkyy. Eli me kerätään tietoa erilaisilla alustoilla, välineillä, maan pinnalta. Sitten kun mennään ylemmäs droneilla, helikoptereilla, lentokoneilla ja jalostetaan, prosessoidaan, analysoidaan se sitten
meidän asiakkaiden tarvitsemaan muotoon joko datana sellaisenaan tai asiakkaiden ohjelmistoihin rajapintojen läpi tai sitten meidän omilla ohjelmistotuotteilla asiakkaiden käytettäväksi. Kun sanoin, että tätä nykyistä paikkatietojen maailmaa on menty 30 vuotta minun ajattelussani, se kiteytyy tietysti siihen, että aloitin tuolla teknillisessä korkeakoulussa, nykyisin jollakin muulla nimellä, opiskelut 90-luvun alussa. Se oli erittäin mielenkiintoista aikaa, koska paikkatietotermi ei ollut vielä vakiintunut nykyisessä muodossaan silloin käyttöön. Meillä oli joitakin kursseja, joissa puhuttiin GISin ohella LISistä, Land Information Systemsistä ja niin edelleen, kaikenlaisia nimihirviöitä. Se, mistä nämä tekstit on otettu, on mun diplomityöstä. Palasin siihen 27 vuoden jälkeen katsomaan, että mitä sinne oli tullut koottua ja kirjoitettua. Voi sanoa, että tämän 27 vuoden aikana tuonne on silloin kerätty hieman vanhempaa käsitteistöä siitä, mitä paikkatieto on tai mitä paikkatietojärjestelmällä tarkoitetaan, niin kylläpä me aika lailla samalla lailla se edelleen mielletään ja ymmärretään. Jos 90-luku oli tämän käsitteistön nykymuotoisen paikkatietomaailman vakiintumisen tai muotoutumisen aikaa, niin myös liiketoiminnan näkökulmasta se oli omassa ajattelussani hyvin käänteentekevä vuosikymmen, koska 90-luvun alussa tuli Windows, päästiin eroon DOSista, päästiin eroon komentorivipohjaisesta paikkatietojen käsittelystä, jota ainakaan minulla ei ole yhtään ikävä. Muistan edelleen painajaisia nähneeni MapInfo Professional 1. jotain for DOS. Täällä voi olla joku, joka on sitä suvereenisti käyttänyt. Mä en koskaan oppinut. Mutta se, että Windows tai puhuttiin desktop mapping, desktop computing tuli, se mullisti tämän markkinan. Se toi paikkatiedot kaikkien ulottuville, ei niinkään sillä tarkalla X:llä, Y:llä, Z:llä sijainnilla, mutta ennen kaikkea niin kuin mahdollisuuksien maailmana ruvettiin unelmoimaan ja pohtimaan, mitä kaikkea paikkatiedoilla, sijainnilla, siihen liittyvällä informaatiolla voi tehdä. Teknologia rajoitti monia asioita, mutta nähtiin, mihin teknologia voi meidät viedä. Ja sitten jos katsotaan tätä paikkatietomurrosta hieman tälle vuosituhannelle tultaessa, niin se unelmointi alkoi pikkuhiljaa muuttua todeksi. Nämä kuvat oli mulla käytössä, kuvittajaystäväni piirsi ne vuonna 2000, kun elettiin tietynlaista murrosvaihetta, että paikkatiedot saatiin kännykkään. Ei värillisinä, ei puhuvina. Se oli WAP-puhelimen aikaa. Meidän silloinen firma Genimap kehitti Nokialle silloin maailman upeimman ja mahtavimman paikkatietosovelluksen, kun pystyi hakemaan osoitteen kirjoittamalla näppäimillä ABC ja DEF ja niin edelleen, ja sitten tuli mustavalkoinen viivagrafiikka, ja se oli mahtavaa ja mullistavaa, ja sitä piti maailmalla olla kertomassa. Mutta silloin haaveiltiin siitä, mikä tänä päivänä on itsestään selvää. Eli siitä, että meillä on massiiviset tietovarastot, missä se X ja Y ja Z on tallessa. Meillä on massiiviset tietovarastot, missä sen sijainnin takana onpa se nyt tuommoista turisti-informaatiota tai mitä tahansa kohteeseen liittyvää yksilöivää dataa. Ja sitten se saadaan niin kuin meille helppokäyttöiseen muotoon, värinäytöllä, puhelin puhuu, niin edelleen. Nykysukupolvi tai miten sitä sanotaan, Jonnet ei muista, täällä ei taida niin nuoria ollakaan, mutta tämä hieman jo keskiarvolta ylittänyt joukko muistaa sen, kun pohdittiin ja mietittiin, että olisipa kiva, kun puhelimessa olisi värit ja äänet ja niin edelleen.
Joku voi nyt kysyä, että miksi ihmeessä mä mietin ja horisen ja muistelen tuommoisia kivikautisia juttuja. Palaan siihen, mitä sanoin alussa. Viimeiset 3 vuosikymmentä on keskitytty siihen, että saataisiin se X ja Y ja Z millimetrin desikvanttiosa tarkkuudella kaikella mahdollisella nippelinappelilla talteen. Ja se on ohjannut hyvin rajoittuneesti niin kuin sitä ravihevosta toimintaa. Ja niin kuin sanoin alussa, ei siinä ole mitään väärää. Mutta nyt tästä eteenpäin meidän, jotka tässä yhteiskunnassa vastaamme paikkatietojen keräämisestä, käsittelystä, jakamisesta, sijaintiin liittyvästä informaatiosta, täytyy ottaa huomattavasti voimallisemmin huomioon ainakin nämä 5 ulottuvuutta. Ja jos mä olisin nyt saanut tämän otsikon kertoa GeoForumille, niin siinä olisi ollut tuo yksi lisäsana, sijainnin 5 uutta ulottuvuutta. Mua eilen eräs pitkältä ajalta tuntemani kaupungin paikkatietoinsinööri haastoi, että niitä on enemmän niitä ulottuvuuksia ja oletko Mikko testannut ChatGPT:llä, että mitä se kertoo. No mä en tehnyt sitä testiä, mutta sen allekirjoitan, että näitä ulottuvuuksia voi muotoutua, kun kuulette nämä 5 teillä omassa ajattelussanne lisää. Ja minun mielestä se on vain hyvä, toivottavasti herää ajateltavaa myös näiden ulkopuolelta, mitä pitää ottaa huomioon. Jos lähdetään liikkeelle, niin nämä termit nyt englanniksi, koska nämä huomioi jotenkin ehkä kokonaisvaltaisemmin tai en osannut löytää hyviä sanoja, joilla pystyy kiteyttämään ne yhteen termiin. Mutta sustainability. Ja tämä ei nyt tarkoita pelkästään niin kuin mitä on pitkään puhuttu, että kun yritys tarjoaa paikkatietojen keruuta, pitää olla ympäristöohjelma ja huomioituna nämä ja nuo asiat. Se on itsestäänselvyys. Nyt ollaan siinä, että mikä on ekologisesti, taloudellisesti kestävää, kun me lähdetään paikkatietoja keräämään tai pohditaan, miten niitä kerätään. Muutama esimerkki. Vaikkapa sähköverkkoyhtiöt Norjassa on nostaneet tämän sustainabilityn niin korkeaksi vaatimukseksi, että tietyillä alueilla ei voi enää voimajohtokartoituksia tehdä muuta kuin sähkökäyttöisillä droneilla. Ei ole enää mahdollista mennä isopäästöisillä erittäin meluavilla helikoptereilla lentämään. On tullut vaatimukseksi niin kuin tämmöinen hyvin vähäpäästöinen, ympäristöystävällinen ratkaisu, jolla tietoa kerätään. Ja tämän ketjun voi viedä tietysti paljon pitemmälle, kun mietitään sitten kestävyyden näkökulmasta isojen tietomäärien käsittelyä ja niin edelleen. Mutta tämä on selkeä trendi, joka nyt joka puolella, ainakin Eurooppaa, on tullut esiin ja otettu vaatimukseksi eri näkökulmilla paikkatietojen yhteydessä, kun niitä kerätään. Turvallisuus. Täällä on aika moni, joka muistaa vielä sen ajan, kun ennen tietokoneita tehtiin ilmakuvauksia, niin sitten maanmittauslaitoksella retusoitiin niitä paperisia ilmakuvia, poistettiin turvallisuuskriittistä tietoa. Mutta sitten naksahti koko tässä ketjussa jotain, kun mentiin digitaalimaailmaan, tuli avoimuuden mantra, tuli vielä ilmaisuuden mantra. Ja sehän tarkoitti sitä, että ennen kuin Suomessa edes kaikki paikkatiedon käyttäjät oli kuullut, että paikkatietoa saa ilmaiseksi ja kaiken saa tuolta ladattua, niin vieraanvaltojen agentit ja muut ei niin ystävällismieliset tahot oli ne jo imassu ja latassu omaan käyttöönsä. Puhumattakaan siitä, että tässä avoimuuden ja ilmaisuuden mantrassa niin kuntien nettisivut täytty bisneskriittisestä informaatiosta, yhteiskunnan kannalta kriittisten asioiden tarkasta sijaintitiedosta ja ominaisuuksista niihin liittyen. Nyt on tapahtunut iso geopoliittinen muutos turvallisuusympäristössä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan, tuoreimpana Hamasin terroristien hyökkäys Israeliin, niin edelleen.
jos nämä ei herätä meitä pohtimaan, mitä voi olla julkisesti esillä, mitä voi olla ilmaiseksi saatavilla, niin olemmehan me toki aika hölmöjä. Ja totta kai mä tiedän, että kaikkea tätä on tapahtunut ja on huomioitu ja tapahtuu kulissien takana. Haluan vain nyt tietoisesti vähän provosoida ja herätellä pohtimaan, että turvallisuus tulee todella totta totisesti olla paikkatietojen yhteydessä koko ajan mukana. Viittasin tuossa jo aiemmin tietovarastointiin. Kuinka pitkälle voi jatkua tämä kehityskulku? Tässä on tänä vuonna julkaistusta tutkimuksesta, se oli niin pitkä se tutkimuslaitoksen nimi, mutta näytti ihan luotettavalta, en sitä tuohon laittanut, joka oli vuoteen 2021 asti analysoinut, arvioinut, mitannut ja siitä eteenpäin ennustanut, että mitenkä niin kuin kerätyn tiedon määrä kasvaa. Noi on zetabytejä, älkää kysykö montako nollaa siinä on. Pointti ei ole se nollien määrä, pointti on tuo liki eksponentiaalinen kasvu. Riittääkö Suomen kokoisessa maassa, riittääkö Ruotsin, riittääkö Norjan, riittääkö tässä Pohjoismaissakaan rahat kaiken sen äärimmäisen tarkan tiedon käsittelyyn, mitä nyt kerätään, toivotaan, halutaan kerätä? Vaikuttaako tämä jopa siihen, että voiko maanmittauslaitos 20 pisteen laserkeilausohjelman jälkeen enää siirtyä 100 pisteen laserkeilausohjelmaan? Löytyykö meiltä riittävästi rahaa niiden tarvittavien hyperprosessori, jätti, tietokoneklusterien? Ovatko ne ympäristön kannalta kestäviä, kun mietitään, kuinka paljon niitä pitää jäähdyttää? Nämäkin joudutaan ottaa huomioon pohdiskelussa. Reaaliaikaisuus, real time, tämä on tullut todella voimallisesti, varsinkin erittäin isoja maa-alueita, erittäin isoja operaatioita hallinnoivilta yrityksiltä tai julkisen sektorin valtiovallan organisaatiolta eri puolilta maailmaa. Miten voidaan koko ajan tietää, mitä tapahtuu? Aikoinaan satelliiteilla haettiin tätä, nyt on tullut erilaisia mikrosatelliitteja. Se, mitä me on kokeiltu, tuossa on meidän pienimmän droonisarjan kuva, niin ominaisuutena se, että jos joku myrsky tapahtuu, niin kuin Norjassa esimerkiksi oli massiivinen Hans-myrsky kuukausi puolitoista sitten, oli äärimmäisen nopea tarve saada reaaliaikaista tietoa siitä, mihin vedenpinta nousee, mitä tapahtuu, niin kaikkiin olosuhteisiin ei pystytty lentokoneita mobilisoimaan sääolojen takia, matalammalta lentäviä droneja pystyttiin, ja kun ominaisuutena on se, että se lähettää reaaliaikaisesti sieltä lennon aikana datan tietokoneille, jossa tapahtuu esiprosessointi, niin sen jälkeen pystytään jo saamaan toimintaa ohjaavaa tietoa. Tämä on yksi esimerkki reaaliaikaisuudesta, mutta siihen tulee paljon, nyt ei ole aikaa mennä näihin erilaisiin satelliittipohjaisiin kuvioihin. Tämä tulee vaikuttamaan todella paljon niin kuin jatkossa siihen, että missä käyttötarkoituksissa ja missä muodossa paikkatietoa kerätään. Ja viidentenä, kaikki kietoutuu kustannuksiin. Tähän viittasin jokaisen noista osa-alueen osalta. Tämä voisi olla siellä kehänä vaikka ympärillä, että 4 uutta ulottuvuutta ja 5, joka ohjaa kaikkea. Mihin meidän rahat riittää? Minkälainen rahapino on käytettävissä tietojen keräämiseen? Mikä on tarkoituksenmukaista? Tähän asti sitä ei ole pidetty pöydällä niin paljon, ei oikeastaan missään Pohjoismaissa julkisessa keskustelussa. On vaan lähdetty, että tarvitaan tarkempaa pistepilveä tai tarvitaan enemmän sitä ja tätä ja tota. Missä kulkee se raja? Onko se jo näköpiirissä? Vai onko se vielä hyvinkin kaukana, että mennään vaan tarkempaa kohti? Sijainnin 5 uutta ulottuvuutta. Kuten sanoin, niitä voisi olla 6 tai 7. Se, mitä mietin tähän ketjuun lisää, on tekoälyn
konenäön, erilaisten automaattijärjestelmien tuovat vaikutukset, voidaanko niiden perusteella keventää niitä kustannuksia, jättää pienempi ympäristöjälki, vähentää erilaisia vaikutuksia. Tämä jätän teidän pohdittavaksi, mutta toivon, että kun kaikilla teillä on rooli paikkatietojen keräämisessä, julkaisemisessa, jakelussa, niin huomioitte ainakin näitä tekijöitä. Kiitoksia. 10 sekuntia etuajassa, Mikko. No niin, tuonne oli muutama kysymyskin tullut seinälle direktiiveistä, high value dataseteistä. Onko Mikolla kommenttia tuohon? Tunnustan, en ole Inspire-direktiivin asiantuntija, mutta oma näkemys on niin kuin se, että Inspire-direktiivin kehittäminen, työstäminen, auttakaa joku, alkoi jo 10, 15, 20 vuotta sitten. Silloin turvallisuus ei ollut samalla lailla tapetilla kuin nyt. Nämä ei ole ajassa mukana. Nämä on jälkijunassa valitettavasti. Nyt pitäisi tehdä Inspire 2.0 tai Inspire Security 5.2. Joo. Näistä ehkä kannattaa Inspire ja High Value dataseteistä niin kysellä myös tuolta maanmittauslaitoksen osastolta, koska siellä on henkilöitä, jotka noiden direktiivien täytäntöönpanon kanssa on tekemisissä, niin sieltä saadaan varmaan viimeisin tieto sieltä. Mutta kiitoksia Mikolle, erittäin mielenkiintoinen keynote, vähän pohjoismaistakin perspektiiviä, ja tämä paikkatietoalan kehitys ei tosiaan tapahdu missään suljetussa ympyrässä Suomessa, vaan tämä on kansainvälistä toimintaa, ja sen takia meillä onkin seuraavana puhujana Alexander Tarton yliopistosta, ja hän kertoo vähän perspektiiviä siitä, mitä Baltian alueella tapahtuu asian ympärillä. So welcome Alexander. We're very interested to hear what you have to tell for the Baltic region. Thank you very much, Mika. Good morning, everybody. So I'm Alexander Kmoch. I'm from the University of Tartu. I'm a researcher in geoinformatics, and I have been invited to talk a little bit about our perspectives from the Baltics. So a little bit on a quick background here. Here we go. No, that was too much. So I'm actually German, but I've been living in Tartu in Estonia for the last 6 years, working at the university, very much working also with the geospatial field in the Estonian sort of startup and GIS scene. I've been recently been elected into the board of the Estonian Geoscience, Estonian Geoinformatics Society. I'm also co-chairing in the OGC, Open Geospatial Consortium, Europe Forum, and the University Domain Working Group. I've been with the Eurogi for a couple of years, where we've worked on the Beyond SDI, the geospatial ecosystem sort of paper, which has been presented at the United Nations Geospatial Secretariat. I'm working in the Landscape Geoinformatics Lab, which is embedded in the chair of geoinformatics in the Department of Geography in the University of Tartu. We do mostly sort of environmental geoinformatics, machine learning, and we also recently spun off a company because we see certain geoinformatics, GIS works should not be done in the university eventually. So what am I talking about when we talk about innovation? So spatial was special, right? So a few years ago, when the geospatial revolution started, the Penn State trailer, spatial is special. But now, where are we now? Sort of, have we figured it all out? We've, managing spatial assets, another geoportal, mapping all the things. Okay.
Do we need innovation? I think we need innovation because we want to, create more growth. We want to create new and better solutions to our current challenges, right? But in a way, especially maybe in the Baltics, we have a little bit the feeling we're sitting a little bit in our own bubble. And so we really have to look around, like, how can we innovate? Where can we innovate? Okay, and for that, I want to bring a little bit background on a couple of points, how we think about geospatial innovation, and what are, influential factors, and how this works in the Baltics, and especially Estonia, but also we have also, worked with colleagues in Latvia, Lithuania. And so, first important thing, really, I think, is open data, and especially, the governmental role in data accessibility, making authoritative data available. So that's really great. So here's also my annual shout out. I do that in Estonia, to the land board in Estonia, but the Finnish land board is also really great. We have been done some good work with them. Then, of course, the law helps to make those things easier. So we, as practitioners, should also keep the agencies a little bit on their toes, and also to avoid complacency. The data, especially authoritative, publicly funded data, should be accessible. And then things like the Inspire Directive and the new EU location framework, all these things that are currently coming, they really help, to force making spatial data available. And this really helps to easily try out new solutions, new concepts. So that's really, really helpful. One maybe controversial thing, because I know the Finnish land board has its own research institute, so that's maybe an exception. I don't think governmental agencies should try to innovate by themselves. I think that doesn't work so well if they try to do it by themselves. And I'll come to it in a couple of minutes, when you see the other factors. They should totally support it, but they not maybe should completely do it by themselves. Okay, then coming sort of from the law, from the directive side of things, we have the European data spaces now coming up. High-value data sets are important. We still have to figure out what that means and how a data space looks like. Then there's buzzwords like digital twins, but we have to fill those buzzwords. So there's some great, so to say, instances of digital twins, but there's more around it, right? I mean, digital twins can, if they're implemented well and they're very focused, they shouldn't, generally just have all the data there just to mirror something. They usually should solve a problem. They should sort of, attack a certain issue and make that simulate, mirror that really well. So you can, improve healthcare, create safer and cleaner transport system, new products and services, and so on. And in order to make good digital twins, of course, we need good, reliable data quality, harmonized and interoperable data sets. And this, goes back, government can really help with it a lot. And then if a digital twin is really meant to model something to help decision-making, informed, data-supported. I'm not saying data-driven, because data-driven, we might forget that there's still humans who have to think about, some of those concepts. So I say data-supported, science, data-supported decision-making. And for that, to make robust and reproducible models or those sort of things, those processes need to be supported by domain knowledge. So not only technology, GIS, but also domain knowledge. And that depends exactly on the domain. So in Estonia, we have the digital twin for construction permits that is mostly run within the government, but I think they also have some partners in the Taltech University. And there's also this great Fin-East collaboration, Finnish-Estonian center. And so buzzwords like digital twins, we have to fill with meaning, and that has to be robust.
and to think about those data spaces and SPY Directive. So have you heard of the IGIF? Probably many of you. So many of us know spatial data infrastructures. So this concept has been around for 20 years, and it's become a little bit aged. I'm not saying it's bad. We should not abolish spatial data infrastructure. They're really important, but we have to rethink a little bit what we're doing with them. So here comes the idea of the geospatial ecosystem. Spatial data infrastructures have, again, much more of an authoritative touch to it, and it's mostly a one-way street. It's a data provider provides data through services on an infrastructure. It's not so much solution-oriented. The geospatial ecosystem that we have been proposed, sort of beyond SDI, SDI is dead, long live SDI. The geospatial ecosystem thinks a bit more flexibly about it. Not too fixed services, focused niche and products, but they can all play together in the big market. So that's more important. Not so much isolated solutions, being able to connect, collaborate, but provide one thing really well. And I think this fits also really well with the idea of this new European Union location framework. And also the IGIF is not mandating so much like SDIs where, infrastructure oriented, that you have to start, with the road network, authoritative data. But it has a bit of a more abstract framework around like 9 pathways. And there's, again, similarly as we had in spatial data infrastructures, you had policy, you have actual capability development. So that's a bit more human focused and also applicable to countries that don't have, that would have to make that leap, that do not have the capabilities to immediately build a full spatial data infrastructure. And of course, if you think about and innovation and new products, the space data deluge has been really, really fantastic. The Copernicus program and all the data that has been made available is fantastic. But I think now, after a few years, we have to rethink it a little bit. I've been in like hackathons and in like product brainstorming, and everybody is calculating NDVI, but I think we are beyond that, right? I think we need to, there's like so few companies that try to make something out of SAR, for example. In SAR, we have polarimetric, but also phase for like things like D and SAR, differential. And then there's so many other bands that you can do interesting stuff with. So, and that's really something we've seen also in some conferences and some products. IT goes, I don't know, there was like a JavaScript developer, and then he came, oh no, I've seen in the portals we can do these cool, classification and so on. But actually it's quite hard, and I think this still needs more work, more collaborative work, more domain work, not only technical work, but also domain, ecology, planners, climate, and so on, to really get nice, really helpful products out of that. So it has to be rather vertical. And I think the space industry has also figured out that just making the data available is not how they can create value. They have to help vertically find focus areas, for example, land use change detection, or I don't know, fire detection and those type of things, like specific expert-focused products. And I think this is where we can put more brain in. And in the Baltics, we see that really that the companies and the agency are now looking more towards getting science input, because some things are hard and the quality is not good if you don't do it sort of, thoroughly with some more thinking. Okay, and then here I come then also to educational impact. So in Estonia, for example, we really have an issue. Bachelor students who have done the first ArcGIS course or QGIS course, they can already get a job somewhere. They don't even have to finish their degree. In a way, this is good for them, and the industry needs talent, of course,
But on the other side, this is now the level of the workers in the agencies and the companies. So we can't raise, the quality. So in a way, this has to be maybe rethought a little bit. So we're thinking things like, I don't know, industrial masters, industrial PhD, things where students can already work a little bit in a company or in an agency, but at the same time, they finish their degrees, they learn the foundations, they need the theoretical foundations to get to the next step. Otherwise, they spend the next 5 years maybe to do this on the job, but still some of the foundations are missing. So really, I think this is really close to my heart because maybe I'm giving courses in GIS. And I see when students, when this makes this blink, you can sort of see that in their eyes, which is fantastic. And I think this is what we need. And then they go into the agencies, in the companies, and then they raise the level. Because if we don't raise the level, we sort of get stuck a little bit, we stagnate. And one thing also in a university, but I think this might be also controversial because it really depends on the teachers and the university and the teaching style. But I think in a university, we really have to foster critical independent thinking. It's too often that, we just do the homeworks without thinking through, okay, why do I make the map like this? Why do I use this projection, not that projection? How do I aggregate some data? Do the values make sense? Critical, reflective, independent thinking. And then, really, really important, then, internships in companies, in agencies, then they get, like their hands, feet wet, or how do you say it in the phrase, to get, the first experience how the real world works. And in a way, the first experience is rather boring, maybe, It's some digitizing, it's, they don't do the high stuff, they want to do machine learning immediately, but then again, they need a bit more foundations. They need still also to learn, the basic technical work. And then we have always this discussion: what is better, especially in the technical geoinformatics domain? Should we start, for example, with a bachelor in computer science, learn a little bit of programming, and then do a master's in a domain science, maybe in ecology or in geoinformatics or something like this? And then you have some technical foundation, and then you get the spatial thinking. The spatial thinking is so important. We know that if we work with folks that are only from the Computer Science Institute, they start reinventing, projecting coordinates and developing algorithms to measure distance and those things. That doesn't make sense. That's all figured out, right? We want to go to the next level. They need maybe support for big data processing. Or is it the other way around? Start with a geography, like a soft skill. Get to know how the world works, how plants, how the atmosphere works, how the landscape works. And then do a master's in geoinformatics and get deep into the technical bits so that we can improve tooling as well. And for that sort of interplay, if we say geoinformatics, this is now maybe only one slice, right? There's the whole other slice, BIM, human geography, logistics, and all these type of things. I'm a little bit more in this, but it's just the thinking. For geoinformatics, there's lots of this domain science. Whenever I say geoinformatics, I always think also one useful application domain where we really land use change, I don't know, forest management, those type of things. For that, we need a little bit, at least, understanding of that domain, of course. So there's a lot of, in the context of climate change, climate mitigation, climate adaptation as well. So this is now maybe, again, a thing that we have in the Baltics a lot, that this is where currently maybe a lot of interesting stuff is happening. Actual, carbon, soil organic carbon, stocks calculation, modeling, predicting under climate change. That is very, very science-heavy work. But the agencies and the policy informing support
needs to be immediately, behind it, and that only works with good GIS technology. So that's why I'm sort of bringing this out. And it's very similar in the planning, in the logistics, in the BIM domain as well. And so if we then think we have iterations. We have iterations of the ideas of our innovations. We have to test them, of course. And the easiest is to do that if you're as unconstrained as possible, right? So open source software really helps in a way that you can try out innovations without already committing to, like, for example, a huge license budget, or customizing. An open source, of course, it needs some extra skills, but hey, we want to raise the level. So you can try a couple of things, you can modify it, you can plug things together without, problems. So that's why I'm really a bit advocating also for open source here. And so when we teach both. We can't teach all the commercial products, but we teach ArcGIS and QGIS. But we think when we teach the method, when they know what is interpolation, what is buffer, what is clipping, how does map algebra work, if they understand the method, finding the button in a different program, that's not so hard. But understanding what the thing does, and then you have your science, your innovative project, and then okay, I need this and this, then you can put those things together more easily. Also, I'm in several science projects also, so the grant money that we get is often, comes from the state, comes from the European Union. So we feel also then a little bit obligated that the results of our work we make publicly accessible. This helps companies to pick that up without having to pay those ridiculous fees, subscription fees for the big publishers. So that's why I'm thinking open source, open access, open data. I think this really helps because it keeps a lot of flexibility, access, trying out new ideas. And with this on top, because data is so much, we sometimes have PhD dissertations, and then we ask the student, maybe like he did something with Sentinel-2, and then we ask the student, what do you think, if you had $1 million now, what would you do better? And some of them say, we need more satellites and more data. And then we think, we have so much data, we still haven't quite figured out to make the best out of that. So maybe we should also think still about there's so much more value that we can get out of the data. But for that, we need to be able to really make use of that data. And here's something that we increasingly sort of acknowledge, that you can't do it on your computer anymore. And the next best thing is the cloud, is an HPC center. So, and again, almost all of those are open source, and the ecosystem is amazing. So this Pangeo is a bit of a blurry, overarching umbrella. But everything they do is, array computing, machine learning, all these things. You can still, on your computer, you can then use the same toolkit, go to your HPC center. We have great common collaboration also with the Lumi cluster is between Finland and Estonia. And of course, that's a bit sort of university maybe fix, okay, but then you go to Google Cloud, Amazon Cloud, and you use the same toolkit. So you don't have to learn a new technology. So once you're getting into this type of work environment, you're extremely flexible, and you can scale up really quickly. And this is what we do now more. We see more now, because small companies don't want to buy 20 new big servers and then have to pay for the next. They have to try now. Does that work in the next 3 months? I need already a big cluster, and if it doesn't work, I go down. I rethink my idea. And I want to come back a little bit to this interplay of science and business, science and industry. So business is good. So I also like business, and business creates value. And business is what I think businesses and industry are
the ones that can make most impact. It's great, science does the research, writes the papers, goes in some drawer. Policy is good, government says, yeah, we do that, yeah, and they maybe put some regulations and everybody tries to circumvent if it's inconvenient. But businesses, if businesses can make money with change, that's the driver. And I think that is also a bit of a slippery slope, because what we now want, we want that they do good things. So one of the examples that we did in a public-private partnership is with a startup called Arbonix. They're also now active in Finland. And we did more of the scientific GIS-y, but also ecology background. They did the business side, they supported the tech, we did the methods. You know, one of the things here, discrete global grid systems is a nice technology, quite new, to integrate various data sources, rasters. You know, we have to align rasters. Already have some resampling issues. Then vector data. So we put those in globally valid hexagons. Each hexagon is unique and identifiable. Maybe if you heard of H3 is something similar. H3 is not equal area. That's why we did a different one. And so this is a really cool partnership where we did really science-backed ecology, soil, afforestation measurements, carbon projections, and a startup. And this type of solution that I just said, that'd be great if that, of course, came out of hackathons. I think that's what hackathons always want to do. But I feel hackathons are a little bit of a mixed bag. But that really depends on how the hackathons are organized. Often enough, there's either a couple of JavaScript web developers, they make a nice web page. If you're lucky, you have a person with strong business. I had a really good experience in New Zealand. There was a hackathon that was fully supported through the government. And it was like, again, it was actually set up as a public-private partnership that the companies that solved something came out. And I think small and medium enterprises are the ones that must not be overlooked. Unicorns are great, of course, but we need more SMEs that more actively promote geo. In Estonia, we don't really have like a geospatial startup scene. We have a startup scene, and we know that there's a couple of companies that do geo, but they don't say geo. And but they have so many cool technologies. So, and one thing is here between big organizations and agile startups. Big organizations are, they have the tendency to be self-perpetuating a little bit, and startups don't have the financial backing. So, but startups can be agile, and that's where maybe licensing issues come in. And here again, open source just makes it easier to pivot, to iterate. And then, in general, relationships. So Estonians in particular really look towards Finland, and it's like, so cool. We also want to do those cool things. So there's a couple of cool networks like the Slumi HPC cluster, the ESA big business incubator network, the X-Road system. So that's really cool. Like, we look towards that. And one of the projects, again, in terms of this collaboration network was Interreg is also like a European Union funded project to make impact. And here we help actually with the spatial analysis suitability mapping for designing a network of hydrogen refueling stations. And they almost did it without any spatial, so we were lucky that we sort of got in. And so there's partners all around the Baltics. So and from Finland, we have Click Innovations. Yeah, so in summary, really, collaboration networks, things like the OGC forums, Eurogi initiatives, EuroSDI, from the national mapping agencies, conferences, interest groups. So in summary, innovation, how we see it, is born through open source, open data, but science supported, but also in partnerships, not so much, and has to be supported through geospatial education. Ideally, this is all interwoven, to solve certain challenges.
And thank you for that. And that's me. And if you want, come next year to the open source geospatial conference, the Phosphor-G Europe. This is the big European event, and we've been lucky to have it in Tartu. Thank you very much. Thank you very much, Alexander. There's quite a lot of questions there. Okay. Thank you. Okay. Top one maybe is from the end slide, so maybe we start from there. From the top one. Yeah. Yeah. So I recognized already this topic in the previous keynote, which I think we have not thought so much. Just recently, with the start of the war in Ukraine, that's become now a thing. Okay, we have all this great geodata on the portal. Is it an issue? One thought is like all the satellite data that is out there right now is probably more detailed and more immediate than having authoritative road data. This is one of the thoughts. But we have had discussions that some of those things might have to be rethought. So one of the things you could do is, like you add the authentication, like in Estonia, we have the ID system. I think you might have something similar. Every citizen can just download it. That might be a thing. Yeah, and maybe one more question is what would you say is the most important skill for the future generation of students to learn about GIS? I think if we talk about tooling, I think coding. Coding might be the most useful thing. It helps on several levels. It helps forging your thinking process, and it allows you to bind different tools together. I think that's as a summary, maybe. Yeah. I think we leave the middle one out because there's a never-ending discussion. So I'll be around today. Please catch me up. So thank you very much for Alexander. Maybe we give you one more big hand.